попробуем. Что за карта там? Ой-ой-ой. Да, откроем. Что за карта? Они не инвалиды. Ну, блядь, были инвалидами, а в этом году вдруг стали не инвалидами. Как? Как-то. Ой, я не верю. Короче, код систем на мой перевод вот. Я не верю. Вот так вот. Дайте шум-сигнал. Вот такой вот шум-сигнал. Пошел на. Нормально. Шумим. Кому-то там. Шумим. Шумим, напоминаем. Сейчас посмотрим, что за карта была. Тема. Какая-то там кто-то что-то нашел. Ну, сейчас узнаем. Ну, не особо поверят, но и то, что вы отлично Сосем 0,1, а это хорошо, потому что у нас есть мотивация. Ну, это хорошо, наверное, там в вашем случае. Бля. самая молодая команда. Сэм Трюден. Мол, самая молодая. Победят, как что? Они у них новый состав. Я даже не знаю, кто у новичков сейчас. Но они типа сильная команда. Угу. А? Ага. Что значит у нас? А вот андерблокер. Пика. Как, блядь, Ника, Моноси, блядь, вообще. Кукси, блядь. Кукси, как Пидорас. разметить? Пидорас. Норм. Второй норм. Третий Да, мне больше. норм. Некса, пидорас, вот этот Некса прошел, и Хукси последний. Вот эти два последних, соответственно, два пидораса. Вот они будут, короче, руинить катку. А мы что будем? Какие карты у них сейчас будут? Сейчас будем выбирать их. Моноси сын Миража, сразу говорю. Да? То есть думаешь, Мираж по-любому будет, или они? Не факт. Или- Их ебали на Мираже, не раз. Их ебали на Я Мираже. имею в виду то, что в игре будет Мираж. Может быть, да. Скорее всего, он будет. Мираж, что еще будет? Возможно, будет Эншел. Ancient, возможно, будет, ты думаешь? Да. А Анубис может быть? Я Ну, скорее всего. я бы хотел, чтобы был Ancient, я бы посмотрел Я не Ancient. уверен. Скорее, может, либо Вертига, Нюк, Мираж, но не Инферно. Инферно нет. Мираж, Оверпаса не будет, Анубис, Нюк и Вертига. Вот эти 4 карты. Одной из них не будет. Вот, скорее всего, Мираж, Нюк, Анубис, Вертига. И есть вероятность, что вместо Вертига Энджин. А так Инферно не будет. Оверпаса не будет. Скорее всего. Ну, сейчас посмотрим. Когда нет. Это же зависит Не, от... ну а что не любят те команды? Что эти команды не любят? Какие карты они не любят? Ну, заебут вообще все. Бля, его голосуют, То есть они могут думать то, что они могут минусовать, получается, то, что не любят, то, что любят G2, что любят G2. Ну если так, дальше. Мираж и Анубис. Если Анубис попадается, то... Но они могут, значит, минусовать Мираж и Анубис, соответственно. Что будет, Если Анубис где-то процентов на 70, я уверен, что Моноси их разъебет, блядь. Ага. Не важно за какую сторону. Похуй. Ладно, Анубис Моуза минусует, допустим. Или там как идет выбор карты? Смотри, если будет Анубис, очень важно, чтобы Скажи, что вы игрой отъебете. за атаку были. Ничего не сказал, блядь. Почему никто не говорит, что Энви пизда, мы их просто сотрем нахуй? Я бы сказал, им пиздец, потом специально отсосал, чтобы надо мной хихикали, блядь. А потом бы запустил стрим и сказал, ребят, я же шоумен, и все. Это был бы супер умом. Все понятно с тобой, Skywalker, все, блядь, понятно. Просто, бля, этот как там,
называется. Петух. Инфоповоды нужны и все. А ему что еще надо, чтобы бабки лутать? Просто кринжа напихать побольше. Так, еще по картам там, блядь, есть два. Инферно, Вертиго, Аверпас. Инферно, Вертиго, Оверпас. А, ты две сказал, которые не будут. Ебануться, пизда. С чего начинаем? С чего начинаем? Ой, все, джиту пизда. Я тебе говорю. Джиту Инферно, пизда. первая Да карта. похуй ставлю, блядь, похуй. Инферно. Блять. Че он ставит, да? Тащи, блядь. Вообще 3 Инферно заруинил. А он на джиту ставит. Но если вы четвертую сыграешь хуёво, блядь, то я виноват. Он джиту ставит, я поставлю на маузов. Отдельно, блядь, на маузов буду каждую эту ставить. Ебать. Пизда. Вот, Лёха, бля. кто пизда? Че я тут держать? Пизда. Это не держишься. А че тут 0-0 еще? Кто, Бенфика ты смотришь? Да. Да ну закрой ее нахуй. Кто тут? Не, закрой нахуй. Не верю, я не верю. Я не верю. Когда там матч будет? Не верю. Третья карта какая? 1-0. Там будет. Ну, по идее, 1-0. Нам не интересно ни по коэффициенту. Ну, блядь, вообще За не по нищий идее. коэффициент. Мауза могут 2-0 выиграть. 3 минуты осталось, 4. На 90-й минуте можно поставить то, что гол забьют вообще кто-то? Аверпас, точно не G2 карта. О, бля, ой, бля. Ой, бля, во, бля. Ты сейчас все смотришь, я и без тебя знаю, что там. Ну что там, скажи нормально, какие карты еще раз? Ну, Инферно, Оверпас. все что угодно может быть на этих картах. Но вот на Вертиго, как будто 100 просто Мауза сильнее. Вот на Это Вертиго вы где 100% смотрите? сильнее. Да. А вот... Короче, я в туалет попал. Да, пасы сходи. Давай, братишка, отвлей за трубку. Сколько надо? Ебать ты ёбнутый, блин. Он ёбнутый, да. 500к у него там баланс какой, блядь. 2,5 было вчера. Не, у Бэтбума. У Бэтбума норм, блядь, такого нет. У Бэтбума такого нет, я Да? тебе точно говорю, блядь. Он ставит реальные бабки, блядь. Он ебанутый. Он тем более может себе такое позволить, я точно знаю. Индивидуальный тоже. Вот, уже 1,5 на 1,5 только. А чё? Не, нахуй. Ну хуйня, ладно, смотрим. Ладно, мне чтобы интереснее было смотреть. Смотри, знаешь, Лайв, от чего Мауза, зависит? G2. Знаешь, от чего зависит? Первая карта Инферно на Моуза 1.98. Знаешь, 1.97. от чего зависит? Ну, можно поставить Нет, 500. Не ставь на них. 560. Не ставь на них. Не ставь, это их слабая карта. Да? Ну и чё? Здесь вообще 50 на 50. Ну ладно, смотри, ждем тогда пока. Ждем пока Инферно Моуз начнет G2 съебывать. Инферно G2 более-менее умеют играть. Да? А Моуз ты же говорил, все Моуз. Дай бог победят. Дай бог победят ебучие Инферно. Все зависит здесь, знаешь, не Они от проигрывают Инферно, они А, почти Ника. 100% вероятности проигрывают серию Б3. Почти. Не утверждаю, но почти 100%. Мало читывает Инферно. Мне Окей, просто уже интересно закончилось. посмотреть, проснется ли Ника. Ника на большой сцене раскрывается во всю катушку. Если он проснется здесь, то Моузан пизда. Да? Если он раскрутится, если он начнет Не, ебашить. что можно такое, я уже, а может уже тогда и поставить на G2, но после того, как они начнут сосать. Но после того, как они начнут Нет, если сосать. они будут, если они сосут, то они сосут. Не, начнут просто там пистолет проебать, эко проебать. Пистолетку они пройдут. Это G2? А есть ставка на пистолетку? Бля, на других этих есть ставка на пистолетку. Ну, сейчас посмотрим. Короче, нереальный амлак получится классический. Похватите нахуй. Фора по картам, количество карт. Количество карт можно даже, кстати, поставить. Ты там катку что ли? Больше двух, меньше двух. 1.75 на матче. Я тоже начал даже запустить. Кто знает.
Индивидуальный тотал команд. Что за индивидуальный тотал команд, блядь? Сколько раундов возьмут? Что там такое? Типа сколько дополнительных будет? Понятно, ебать. Что болею? Ну, много кто. Я болею что-то. Мне похуй на ногу. Если с учетом форы. На Ави Тора сейчас Сколько там плюс? на сцене лучше. Плюс сколько дают на Тора на сцене? этот? На джиту? Да. Сколько плюс? 10. 3,5, 2,5, 4,5. Не, охуенно, забей. Я уверен, есть супер похуй. Все, поехали. Они могут проебать нам фору по раунду выиграть. Удивишься. Поехали. А фора это что? А, это типа... Ну они вторую, например, 3 карты будут, они вторую Джиту начинается вообще первым. заберут, короче, шок. И все, они выиграют матч по форе. Пиздец. У меня пока на мозг прогноз стоит. Так, смотрим. Так, ага. В атаке. Охуенно. Дайте мне попробуем. Ну хотя нет, хуёво. Посмотреть. Мозг в обороне, тут банан. Да, Нет. банан. Может, У них на банане сколько? 2. Но они еще непонятно, они чекают, пока банан не решается заходить. Тем временем один с джиту перетягивается. Это люр, как-то люк. Надо понять, Ну, мне игра тут запустилась. за дурака играет. Так, все, смотрим матч. Ну да, смотрю. Не, люрка нет. Ебать, они подкушали хуесовцы ебаные, они знают, как выигрывать Инферно. Они знают, что нужно что делать. Это кто? Джиту типа начинает заходить. Еще и Монуси умер, блядь. А, забрали Монуси, да. Началось, нахуй. Тут полегче Я же должно быть. говорил пистолетка, блядь. 24. Я говорил пистолет. Ника, Кукси, ты дома. Нужно взять их и разъебать. Ну, подходи. Котик, блядь. Пришел в спину, сделал 2 фрага и убежал. Пошел он нахуй. Они все на А, пойти на Б. Они не знают, что на Б0, они не знают, что на Б0. Плейнс. Ника с пистолета стрелять очень сильно. Да? Да. А сейчас у него по 250 армор, блядь. Там что Блядь, происходит? может шестерку убить. Кукси, ты сейчас сдохнешь, блядь. Ты что делаешь? Там Моузы. А, эти еще не прошли. Одна, вторая. Пытается ставить, но ставить с него не по... Блядь, делает грязь. Ебать. Но тем не менее, меня забирают тоже. Но команда забирает. Я не верю в это. Когда можно тикать, делать У них бомба стоит. они берем ебать. Что они делают вообще? Что они делают? Да вы чекаешь, что ли, пошли, блядь? Их что, диффуза? Блядь, они видели его видели, что происходит. А у них хитов нету, этих мужиков, у них нет хитов. Но они начинают дефьюзить. Будут ли они прикрывать друг друга? Как будет сработать прикрытие? Прикрытие! Прикрытие! Дефьюз! Ты чё, охуел, Брон? Алло, школьник ебаный, ты что делаешь? Этот тоже играет, блядь, тоже Начал карту, геймить да. с первого раунда, когда вас чуть чел из армора не отъебал. Когда на Фуксе мог выиграть, там НТ, супер НТ было. Кстати, охуенная. Нихуя Все, не ставьте, чекает. ставьте, зашли, Что чё, играет у ставьте. тебя сейчас? Такое дно, блядь, нихуя не Не, чекает. здесь карма существует, и этого ебаната просто накажет небесная кара, блядь. Вот за этот ПМ после первого раунда, нахуй. Но они тут могут без меня справиться. Вот, идет один у меня. А, может быть, такой нахуй. Уже 2. Я 1,8 поставил. Пиздец, там телефоны у людей, блядь. С ладошку нам. Смотри, что за телефон. Это что за телефон такой? Да, даже iPhone Pro Max такой же, наверное. С ладошкой. Да, на Фуксе пиздец, блядь. Фукси, конечно, Так у них какой у них счет? 3-0? 1-0. 1-0 только у них еще. Так как пистолетка была. Ой, меня задевают, я беру еще флешку, даю. Буду выходить под туман туда.
Посмотрим, там банан, походу, зашли. Можно ложную туда им в спину дать. Но Фукси реально здесь поддерживает. Может он будет ебать реально здесь. И Моноси подключится. И Ника включится. Самое главное, Ну, флешка, ну такая себе, блять, опирать тоже не стоит. Ну, собаки веселиться. Я тут так подумал. Может я слишком грубо говорю, что он конфликте. Но у него никнейм такой, я не говорю, что он конфликте, я говорю, что у него ник такой. Двоих забираю, двоих беру. Спину мою прикрывают, чекают. Непонятно, тут еще один бегает вроде там где-то на пункте, блять, на пол, бля, ну понятно. Бля. Моноси дают калаш, понимают, кто здесь отец игры, понимают. Моноси Все остальные, дают ну, хотя калаш. Ника Диглом, он же тоже дигломастер, да? Третий раунд бери. Пусть дигла Слушай, ищет, главное, да, папа. ты Можешь правильно помогать. пачку поставил, ты просто чек не Ладно, спросил. А он ладно, к твоей бежит. ладно, блядь, руки грязные. Это Моноси вверху какая-то. Он фейк может сделать. Сразу видно. Может по коврам идет. Золотые себя налепить мог только Фукси. Потому что самый дешевый. Блять! Отлично, фух, ебает. Вы поняли, Фукси просто так прыгал, наверное, забайтился этот чел и... Убить, ну убить еле-еле. Ой, забирает же то этот Если еще раунд. папа того... Ой, что много. Задушите его, блядь. Нормально, блядь, переводи. Просто задушили, да. Это что-то бомж. Бля. Ты понял на первом раунде? Ты понял на первом раунде, блядь. Пиздец. Чел, ебать. Ебать ты позорник. Чё съебало? Не стыдно вообще? Бля, ебать. Так даже... Вы еще видели, он сам рукой такой смотрит, думает. О, хуя, за что? Как не регает? Меня заебало. Значит, ебать. Ебать, вы чё нахуй? Что показываете, блядь? Меня заебали вот эти... Ваши битвы. Меня заебали вот эти уже... Ну пиздой! Эти телефончики. Кстати, зато хорошо вышли. И фраг нашли, и вышли в целом хорошо. Коляску, мышцы, просто качать. Ловите ритм, поехали. А чё матч Пиздом, пауза? бля. Что-то пока бомжи. Тихо. Бомжи. Бля, ну тихо, ну ёбаный в рот. Чё? Ну я слушал же. Ты там с своими бомжами, блядь, А в чём смысл какими-то. баня? Друзей что ли встретил? В чем смысл? Чтобы его ап? Что? Зачем баня вообще система? Что там происходит? Какой счет? 1-1? О, ловите. Ну что с коэффициентами Ты интересно? там спидов ебал, что ли? Тебя, бля. Конец уже, блядь. Ну чё, матч пауза, Первый я кадр. там ждал 50 минут, этот матч блядский, сука. Там, кстати, прям дохуя людей футбол крутит. Смотрите, какая вот у Фукси на форме джиту и корпус серебристая. Бля, перестрелял, просто перестрелял в него. Вот Да. хуйня у меня. У них, да. Что, у тебя там это что ли? Я не понимаю. У меня свой мейджор, да, свой мейджор. Серьезно, там пацаны играют? Ну так. Я уже скорее на свою позицию играю, чем на игру. Потому что игру пацаны в принципе делают нормальную, но тоже пока еще непонятно. У него форма фурии. Карту мы тоже инферно Если я- поставили, я- чтобы я- быть я- я- после дела вообще всех Я событий. не понимаю. Я ошибся. Надо же сейчас с коэффициентами. Ну
Чё мы ждем, блядь? Первая карта на Моузе 2.25. И теперь админы, давайте гоу. Блядь, мы тут только раунд взяли, начали набирать, могли бы войти в 3. Ну давайте 200 рублей, ну давайте 100 поставим. Кстати, это очень много. Ну 100 На поставим. PGL очень много этого происходит. Ну вот это, Багов, проблем. да, что там? Ну, организатор PGL, а не ESL. О, Бля, чуваки. они после школы пришли пить пиво сюда или что? Нет, блядь, твоя дочка, блядь. Нахуй. Развели, блядь, на бабки и пьют, тут ты вызовешь сейчас теперь. Я хочу смотреть Counter-Strike, хочу смотреть Counter-Strike. Да, Хочу а видеть его канал, тоже где забрали. 10 тысяч на YouTube горит. Майкл, вот этот долбоёб, который на первом раунде забейнул шла, Я опять поставил и посмотрим. Сейчас G2, если еще набирать начнет. Блять, рискнули, я еще уебать. Ну посмотрим, как они будут это набирать. Идут на топ-лэн. А нет, 3 на аплэн. 4 5-7 плюс 1 чешка. Закупка Все распределяются мид решают залезть вдвоем с банан. Не заходят. Это заход на ребра, да, потом вообще такой. Подпер своего, просто не дает ему отступить. Хукси, за На что, самом блядь, деле. ему смог нахуярили? Ну нет, Вот и сам так же себя ведет. Сам не рассчитывает на то, что, блядь, блядь, иногда. Прикрыть бонусы коврас, прикрыть бонусы. Ника убил, молодец. По флешку пикнули, А молодцы, G2, блядь. тем не менее, Он зацеловал знает такие плохо, блядь, простите нахуй. Много всего случилось. Но у них лоу ХП, кстати. Пэшн. Ну все равно, 3-2, бля. 3-2, нормально. Сейчас повысить ставки, еще поставим Короче, 100. они походу смотрели демки. 3-2 я имею в виду в Монусе. Прикиньте, они туда кидают приешки. Вы помните, вот прошлый раунд, они тоже туда припаривали? Как будто чел, который там стоит, очень много 9. в этой позиции. Ну подвисает, я тоже тут Да, стремлю. прям, ну, заготовочка ебашь. Не должно вообще, но вот, блядь, так вот происходит. Это не нравится, это значит то, что Это не стрим висит, YouTube не пришли сюда проебывать. это трансляция висит самого этого. Ну, блин, ну хватит лагать, ну, блин, я этот матч ждал 1000 лет. Ну почему лаги? Ну нет. 3 было, 3, заходите банан. Пыжи. Пыжи. Ну, ничего, заебись, блядь. Ай. О. 1-2. Экран команды Маус. В перспективе счет должен быть 1-3, но один горит может повторить его. Как ты? Да, я считаю, что мы тот чат ебал. Ну никто не говно ебаный. Блядь, ну нахуй ты, блядь, под линию встаешь, ну какой раз уже, а, сука. Ну блядь, ну опять лагает, я ебал. Ну нет, блядь. Не все лагают, или только у меня, как обычно. На ВП на это еще чертово выходили, У блин. меня или у всех? Что там еще пришло? Да. И чё? Поставить хочешь там фильм? Ну не так сильно, но если... Бог. Сила лазит. Что там? Что 4-2. Хантер убил Фершина, как-то прострелом, я не заметил. Как Просто они раунды помогало. взяли? Как они раунды Суть. взяли, что-то? Суть, блядь. Да не ебал, ну что за лаги нахуй? Некса убивает. Ника убивает. Очень важно, чтобы Ника шел хорошо. Забрал. Меня. Но я помог и, блин, на двоих. На, нахуй. Так, это третий О, раунд Ника, от правильно, G2. туда, От школьников G2 ебать. третий раунд. Куда и, блядь?
Можно соточку добавить сейчас как раз таки Молодец. на мозг. Оставить прогноз. Бля, реально школьники играют. Даже может Причем попозже. шлюхи, плюс чел, который бейна после первого раунда. 3,45 коэффициент. Важный раунд, можно, если раунд Слюхи, можно да. оторваться. У него реально такой слюхи. Пукси уже тут! Пукси уже тут! Пукси уже тут! Умницы, блядь! И все, Играем по-другому. В этот раз мы помогаем Какой банану. домой? Банану помогаем. не ожидали такого школьника. Не ожидали. Блять, ну кто нахуй? Блядь. Я что ли? Что-то меня стопило, ебаный в рот. Пукси 7-2, учитывая, что я на него поставил деньги. Блять, это не может быть, это не может быть правдой. Бля, ну опять он меня там ловит нахуй. Этот ебаный банан. Я, блядь, все понял. Да, G2 и коэффициент уже поднимается до 3,8. Сейчас заберут. Он поменьше Все станет. заебись будет. Ничего не понял. Ну и поменьше стал. Ну ладно, оставить Два прогноз. дебила залезли туда, зачем? Отстаёт. Да? Ну окей, вот смотри, ты мне это говоришь, я попытаюсь пофиксить. И если у меня не просто отстанет, а... О, кстати, всех убили! Всех убили, блядь! Пукси 4 фрага. 9-2. Что съебал? Сейчас посмотрим, что у вас будет съебало. Охуеть. Это просто не может. Так, ага. Ну это, конечно, вообще, блядь. Пока все работает, заебись. Дай бог не будет лагать. Да, иди, 2. В том же центре пути иди. 1-5 нужен счет. Ай. Рвало Хантера 51 HP. Ну немножечко лагает. Я не понял, ну как немножечко, блядь, у меня просто кадр зависает. Блядь, что, пиджей врубить, что ли? Да врубай пиджей, бля. Я не понял, блядь. Пиджей делаем 30 секунд, а там вообще, по идее... Там, во-первых, от сервера нормально будет. И... Просто похуй, пока лагает, я помню. Я забираю раунд. Там будет нормальный сервер. Я забираю раунд. Сколько ты набил? Ну так, пока третье место, 808 фраг. Троих забрал в этом раунде. Я сделал по качеству книги. Калаш поднял. Своего же, правда. Бля, ну нахуй вы стопите, блядь, вот именно тут. Сука, как ты стоишь, бля? Блядь, ну как ты стоял, черт ебаный, бля. Всю эту дорогу, блядь, флешку не давал мне кинуть. Чё там? Все, сдох у него стрим. Ну смотри под бумуску, ПГЛ вот. Вот опять ПГЛ. Мне желательно, чтобы с русской этой было. Вот это ПГЛ не оно. Песня «Военный». Это не на русском будет. Ну похуй вообще, ПГЛ. Не-не-не-не, убери, поставь в бэкбум. Это самое сок вообще. То же самое они покажут. Они покажут Я то же знаю, самое. да. Это прям напрямую. ПГЛ поддержим. Вот, опять волновать If we extend that olive branch to FaZe and Kerrigan and their ability to step up when it matters, come on now. Камбэки мы уже To get видели. that same extension. So, four players up И the опять draw. победа нашей команды. Back in pocket. Я поставил на 3.8, сейчас уже 4.5, 4.5 на мозг, на то, что я не возьму эту карту.
Не, у нас все ясно, No скорее всего. riskiness in that last one. Ooh, you misassembled the boost, but there's no У нас уже 8 there's no moves out of Jimmy inside. Как будто быстрее игра тут идет, потому что они больше выжидают, а мы идем строить браш. They'll have to have an overflow of tactics. That'll partially be okay to have a game plan where you know when to activate, when to do things, and then the other half of that is he's not going to micromanage you. He knows what you're capable of, and he expects you to operate because he also will crash. Yes, sir. So, back in with guns. Let's see if Miles can do much with that. Бля, ну почти слышно, это я двоих теперь слышно или одного. Torchy cannot be stopped on this half of the map. Torchy up in apartments will respond. Mouse need to stop the Так, position. And so getting G2, active like that. G2 пока 4 в 4. In the situation again, this is where the team's going. А не могли устать G2 так-то уже на самом деле. Там один монос, если тащит, то понятное дело, что у одного игрока может просто... Не тащит. Не тащит? Не тащит? At the B site is perfection from G2. Brolin is between both halves of the hit. Nico's come around spamming the smoke. Now Brolin knows about it. The downside pit can hold his own. Забирает еще одного из G2. Прострелами, ну прострелами через дым, ну забери его. Torchy dropping the shot on cross. Бля. Allows the bomb to get planted. And now it's all on Jimmy. Slowly on the flank. Caught out by the offer. And just like that, it's G2 again. У них осталось 3 в 2. 3 в 2, 3 в 1. Это сейв будет, похоже, что... А у нас, тем не менее, бомба на банане. Помогает, помогает. Ой, своего. Монос одного. А, Они его хотят оставить без баланса, найти хотят. Но не нашли. Он мечканул. А что у него там за девайс? АВП? АВП, да. Сейчас часами могут полезть, но они не полезут. Да похуй. Monacy's not missing. Horsey did. Had the guy across, had a shot, could have taken down the numbers, could have queued up the effect, could have taken они full играют Monacy into the сейчас action, but стандартный instead джембол. is an empty-handed А? offer from the CT spot. Что Ника, что Моноси играют стандартный джипро. В смысле G-Pro. People's chance for Horsey, but given the smoke, Бля, ну 1.6, ну... it's his sideline. А, Nico just popping open Самая такая стандартная. ну это понятно, но это уж так стандартно, банально даже как немного, что ли, я не знаю, я бы так сказал. But as this scoreline starts to pick up, as this 5-round lead solidifies, will Mouse become a shell of themselves? Horsey on the angle, given another chance to flash off. Utility continues to be consistent here from G2's pressure. Again, smoke over top, but no follow-up just yet. Control your shots. You know, you've got to make sure that everything you do is going to elicit a reaction. When he fell back with the op, they didn't know he was there. Now they do. Now they do. Cheeky. I'm going to avoid that. Ray plays anti-flash, inbound with eyes on both bow and short side. What did you say? Call this one back towards me. This turns into a lurk, actually. Orgy in the open, smoke goes up. Nico was back there. 1.6, да, бля. Now we've got the Но если это будет камбэк, я охуею. defenders in the site. We've got Torchy and Brolin trying to post Mouse. His second pressure is on. Да тут сейчас как бы решается, если они больше 9 набирают, Sweet taste. и Моузы при том ни одного не берут, тут ну, никакой камбэк я ждать даже не буду. And off spam through Это smoke. бесполезно вообще, можно 1000 ставить, блядь, на G2, там 10 тысяч на G2 на той, но он уже поставил, там коэффициенты сейчас изменились, конечно. Бля, ну обидно, конечно, карту забрали G2, с другой стороны будет He goes hunting. игра. CT. Monacy. God damn. 3 kills deep. Еще пока непонятно, да? 2 в 3 у них. One shot in the magazine so that they can lead to tail tuck between А? their tails. This Не будет третьей карты, думаешь, G2 возьмут все? Right? You got the 2 kills, and then you got the... Видимо, мало за эту карту не умеет играть. It was a call out. Но третья будет карта или нет? They showed up to the party. Это вторая какая?
properly to get in. There was no chance Напомнил, there какая for вторая? Mouse. Я помню, то, что еще оверпас и что-то еще. Оверпас будет So what happened сложным. right there? Torchy hits a great shot, pushes through the smoke. Brolin's left alone. И какой-то Ancient, по-моему, как раз таки. На Ancient, кстати, На вот... Ancient Monoсе играет. Вот на Ancient Monoсе может, да, показать себя, тоже так подумал. So they traded a frag for positional dominance. 4v1 in the site. Ебать ты на руле играешь, его. Obviously. А как мне вот так вот, что ли, водить, блядь? Я говорю, ты на руле играешь. Ну. Ну вот ты так и водишь. When we watch Mouse Это ж заебись. complexity, Mouse complexity crumbled. Какой счет? We weren't even on 10-5. so they тебя. were definitely Да, да. pressure. У тебя. 10-5. And Mouse, А. Orgy, 8-10. were able to destroy them. I mean, they made so many mistakes. Game plan looked exceptional, but they had no pressure in that Ну, здесь match бросается молик, at блядь. all. Да я знаю, где там бросается, просто эти, блядь, тормозить меня будут, поэтому. And it's not that they didn't have easy А, вы passes. прям пушите, ебануться, я в But ахуе. they were only best ones. Вот так. Пиздец. Any forward aggression for Mouse down banana either. Not once have we seen a spine taken down towards Что это wall. за ебать? Бля. Патрон, ну заберите его. Space here. Ну АВП в яме осталось, блядь. It's real. Hookie's almost dead. А? Great grenade damage and a little pressure behind him. The Ой, chase is on. блядь. And into Torchy's scope. Go to welcome. У них что там, шот, банан берут. Камбэк. Камбэк пошел, бля, дайте-ка Да нам. подожди. Еще сотку, не, еще сотку надо воткнуть. Смотри, сколько денег у них. У Хантера 10 тысяч, блядь. Похуй вообще. He's on it right На now. полноценный закуп у этих, блядь, по 100 баксов. 5 коэффициент, блядь. They don't need him. Лучше 100 поставил, 100 Возьми фол, поставил. возьми фол. Возьми 200. Have Mouse. 200. Баланс. Бля, опять Those squads. But between two of them last time, they got one kill. 3 players coming. принять. One won't be enough. Оставить прогноз. На 5, короче, ставлю на Roland молодость. and Еще Xerxes 2 is сотки. no off in the equation. Xerxes toying with the smoke. Roland wants to pop this open. Timing to 1-7. 1-7 все-таки. Oddly doesn't get the kill. Hunter 1-7, бля. chance for Xerxes to pressure through. Trying to come over top of the coffin, but there it is. Shuhei picking it up. And finally, around the mouse to move around. Nah. They're able to lock down a B site and show us a little bit of light. And they can take a little sweat off their forehead now because they survived the situation that should have been precarious, but could have been. Reasonably. No kill at first, but they kept those smokes open, which was huge. And that's a great way to start a retake. Я оправдал Even это. before the bomb was even planted yet. Mexa had no way to safely put it down. You've been on the opposite side of an impenetrable fountain. Now will pick up their second round. Tie in again here, obviously, for G2, who have more cash than God. Now's not show us a little bit more if they want our respect. That's Hooksy. Alright. Percy taking it up to himself to get aggressive. Shuhei may not be ready, and he's not able to respond either. Nice aggression from Hooksy to set up the trade track. That could have been a one and done. How aware are they of the entire board? Oh, Eco, nasty, hiding behind it. And taking the edge back into G2's hand. The money here for Mouse gets shattered. And Rookie's not speeding up. They've got really, really good positions, not overplaying. I like this. Oh, and again they get away, and again they will set their minds onto the B side. Oh, and go north. All right. Through the edge of the smoke and reopen it. But they goes a little too deep, so still discreet is the approach of G2 unbeknownst to Ты в Mouse пачке and numbers. играешь? А? В пачке Playing играешь? here on site. Или Deep надо with за рандом? flashback. Один рандом. Just want to see Flash on his first kill. Ты Roland что, comes back стримишь, at что ли? Я не though. понимаю. Да, Get да, да. into the mix. Серьезно? Fonzie trying to clutch out from Banana, dives back around it. CT soon to be challenged. And he knows the numbers is on his side. Oh, Можно, кстати, экран побольше сделать, да. On Mouse will convert it because if not, we are talking shattered economy and shattered hopes Sure. of making anything of this CT side. It's still expensive. Whoa. It could have come down to one kill. Modesty Whoa. really had the chance to be able to recharge right there. It was nice. A very nice attempt.
and he does the most in that round again, denying the push from offense by flashing before he goes to check banana. This is actually because people are flashing through the CT smoke. Бля, я того спалил на радаре, отвлекся на радар, бля. А на радаре был слева еще чувак. 3-7! Бля, ебать я вовремя воткнул, походу. 3-7 уже. Давайте, молодца, может. Ну нам сейчас одну взять. И я спокойно досмотрю, как играет мейджор. Я АВП возьму даже, АВП двигал две флешки. И, конечно, пойду на мид, блядь, хуй знает, на миде либо сразу, блядь, агрессивно сыграть, либо попробовать. Бля, камбэчная А тут... Get away with something here. His counterpart focusing right on the other side. Xerxes gets back to them. Through the smoke, must be said. Top car here, one for each shoot. They sit and wait. Sure, we shoot it. Yes, it is. Oh, okay, gets a little sketchy. Running out of bullets, one shot left. Бля, на ускол почти надо было делать. Да, Мауза, да. Я сейчас просто даже визги этого не хочу слышать, White этого. Но если у них такой же камбэк, как у наших противников, это, конечно, хуйня. Но это все-таки... Да. Пошли, они дали им показать себя, дали показать все, что они могут, узнали. Обсудили против них, точнее почувствовали даже, они походу, я не знаю, тайм-аут брали они или нет, но почувствовали, что как с ним можно справиться. Все в традициях топовых команд, все в самых лучших традициях самых топовых команд. На самом деле. Иногда это не бывает необходимо. И меня забирают, потому что я, как всегда, отвлекаюсь. Ни хера непонятно. Все, так, что, Монос опять просто? Бля, 4-7. 3-4. Кого забрали? Монусы, фуловые. Макак бойни забирают, 24 остаются. И тут, да, его к нему к выходу уже готовы. Будут ли его чекать? Будут? Не, ну он не чекнет, бля. А у нас тем временем победа. Ника Савиком отыгрывает. Пистолет ему надо было взять, пистолет и это. Стрелять чуть-чуть. Только не стрим. Давай, там стрим, мы же стримим, да? Мы же вот это. Там вот. А, я понял. Комментатор. Пошел. Feels like G2 were just a kid for Molotovs and Banana, whether that was killing Surgeon with never seeing it, or in this case, putting Nico in the pocket. You gotta love what you see from Tekущее right now. You gotta love that thousand rounds at the end of the half. Now back into it. Truly, it's hard for me to say that this is somehow over. Дельфика забрала 1-0, как я говорил. Ну там хуйня была, да, типа какая. Да, давай Моуза сейчас, посмотрим, что сделает. 4-8 у них идет. Так. Да не пиздай. Кому? Это нормально. А, вот это обидно,
won the first, being unable to convert it. The Dorsey's not going to cover that call. Перестягивается. Вот, но его ловят. По нему будто бы инфа была. Одного забрал. Остался еще. За Моуза. Ты кнопку выигрываешь, что? Блядь. That Malik told himself the same thing that you said, Connor, that they need that pistol. Да, так. This might be a bridge too far for Mouse here on map one. А до этого ты It еще will take поставил everything на more Моуза? to say, but we are not getting that 1v2. А, 900 докинул. You are expecting that. Вот первая карта, вторая карта, The это pulling that we've got out коэффициенты. of him. Второй коэффициент на джету больше, чем He might fall to the wayside because he doesn't get number one Хранить, here, because one of если the что, стратегию и убрать вот это вот лишнее. И походу мы увидим третью карту. Absolute aggression from G2 Evans Banana. They will give them no chance despite this force buy. Found we're hoping to do to G2 what was done to them. It's going to need to be the bottom. It's going to need to be with an absence on Banana. We need a world-class entries out of the remnants of Mouse. They are, they've got a stake to chew on. 4 players await them. Take over brackets of these 13 scouring over towards the grave stairs. Now that Ezo comes out, ends a back turn. Easy pick up! The second one to boot. And the beef on site falls to Shuhei. A single kill back to Jet 9, but you think easy cleanup. Fast on the flank already. It is Borgi alone, as he has been all map long. Так, теперь у нас GT уже 10, уже 10. No room to work. That's not even Камбэка. They're coming in a lot. Какой счет? Coming out of every choke point, yeah. And Monty Джету, watching значит, in да. playoffs. А есть зажигал? Mentioned Hunter one time, you know, this pistol round. 10-4, да. Тот на 1.8 поставил, пидорас. But getting a pistol play like that out of him, it's like how many more levels? Ну, у него обычно не залетает This нигде. for him as well, but I think we're starting to have a real Сейчас conversation. посмотрим. Он доволен, наверное, сейчас счастливый. Давай посмотрим. Как меняется ебал человек, какой Теория есть, ставка да, произошла. Хорошая хаизня, хуйня, хаизня, кого не убила. Вот лоха убила на свинке. Подловили на ошибки. Сьюхи, сучки. У него все висит. Это вот Да. мы узнаем, это тоже подловили. Меняем что ли? Можно, да. Да похуй, попикайте. Он если просто... Во-во-во, и третьего туда же, блядь. Бля. Всех с одной пули в голову инста. Ну все. Они даже дэмэджа не нанесли, они никого не попали даже, блядь. КВС ебаный. Где садок чморей? Бабуля, нихуя себе. Бабуля джиту мом. Мама джиту. Ну и вот она смотрит справа. Прикинь, он уломал бабулю, купить билеты на мейджор. Ебать. Еще она сейчас показала. Ну, был бы прикол, если бы ты наступил на... Опять что? Так, ну чё, бай раунд от маузов, 30 пауза вниз. Алло. Где звук, блядь? Йоу. Так, что происходит тем Не временем? буду это сам озвучивать, блядь, дайте звука. Ничего за хуйня, блядь? Не понимаю. Блядь, а что мне делать, блядь?
Тем временем они берут банан и держат мид один там. Ага, они собрали инфу, что вся пачка там. Все, они встали. Короче, интуитивно. Смог раскидали. C4 знак дорого. Песня Running from a Mind. Хотя как опять поможет звуку? Так что тут Никак и не помог, блядь. там гораздо, блядь, активнее был, по-моему, на том стриме, блядь, посмотреть. Вон PGL. Хоть и на английском. Flash out and a double! GZP9 knows no bounds. He has been the kingpin of this B site across both halves. Oh, And Lossy that's- maintains a little control on back coffins. Impact may have to go Два в три fishing. осталось. They try to whittle down Мамус numbers еще before this живой. inevitable retake comes through, playing to secure the Моза, 12. да. А, у них уже плейт And стоит. now he can hold on to his position. The flash will find him. That'll turn his head away. Nades start to rain in. Gone beyond the halfway point. Да, Look, the да. hold back. It's gonna have to Сейчас get будут low. забирать еще And as he gets этого to the оставят. Некса со секса. he shall go. Nexus. Он пытается, все равно пытается что сделать, пытается непонятно. Некса со секса. Я тебе сразу говорю. Это сосуд этой команды. Будет ли камбэк? Будет ли камбэк? Jim's hat getting a clutch. Я жду камбэк. Я свою карту That's why отыграл. they signed him to this roster. Я жду еще камбэк. Да, девочка моя. А ты знаешь, что это означает? Нет, она вот так. Side by side on the stage in front of us right now. Jimmy Sallow, not the first Sallow to turn heads in the major playoffs. His brother может быть, Sergey, напряженный, led by но Alexei, может быть, ends да. back in Canada with Мы 20 поменялись сторонами 2-3. Ну, 4 игры назад. Yeah. And he was the star of that team. He was the star of that team back then as well. Да, нет, 4. What some could argue is an anticlimactic walk away from Counter-Strike. Да, это четвертый был. Jimmy's brother in blood looks to pick up the mantle. He goes, oh, Ой, как они забирают. The utility, they Забирают just seem so incredibly преимущество. sharp for G2. Но тем временем, They just got mouse blind. будет ли перетяжка, будет ли перетяжки никак. Эти стоят, как остаются стоять, так и стоят. Cruel. Будут ли они ждать еще? Так, он заболел, но не поймал. We'll spot one. И уже пора перетягиваться с Б на самом деле, G2. They know exactly what's up. Hunter's gonna tuck into the corner here. Что там есть? Push through smoke. They kind of stop it. Опа. Он если умирает. This shot on the approach. That is or could be the difference between 12 Не Он понимаю. пытается раскрутиться, Нефти сейчас вынесут, естественно. Хантер забирает одного. Всё. Нет. Два в одном. Остается Ника. Один из двух, но план за Looking for ним. back-to-back 1v2. Ну, симпат не заберет, у него мало хп. He can go anywhere. Только на лаке. Только на лаке. Ну, спрячься в туман, уйди, пожалуйста. Ой, тяжело будет. Он же не знает, откуда идут. А у них диффуза. Есть. О, забирает одного, ну второго, пожалуйста, блядь! У нас время. Да! Oh, that brain is pulsating right now. He had to go to the back of the site. This thing is just up in the coffin. Давай, еще 6 таких. По 6 попроще будет уже, нормально, раз. Сейчас они... Девайсов нет сейчас. G2 устали, все, G2 устали, ребят. По экономике посмотрим. And that's what makes a good Поймал Там кого. хватит, наверное, на Галилу. На пару калашей, остальное будет Галила. Нормально. Надо посмотреть, что YouTube и Донган. Could have been a good spot for him. His only time that allowed him to win that clutch, of course, because he wasn't playing to defend the bomb specifically. His big advantage was the fact that he gone through the Некса такое пятно ебаное. at the
So the ball went down. It's like Ну, holding on это to ну it. ебаное. Прям ненавижу я его. 6-8 идет. Вся команда плюс КД, он единственный 6-8 идет. Out of 10 passes. Сейчас покажу. Ну и Кантер, блядь, тоже. Кто-то еще. Тут больше на мид походу идет расчет. Банан скорее отвлекают на аплент, но они правы. Один торс играет. Они правы будут, если сейчас резче, если двинуться. Вот без этого лишнего дыма, ну дым-то может и не лишний. Эко. Лучше тут эко. Так что, скорее всего, это Второй куда лезть непонятно. И просто одного забрать на А. Взять плен поставить и в принципе. Ну, двоечка опасно играет сейчас. Опа, забирает одного. А это было, это они все перетянулись на А. Куда-нибудь тут на сейф. Скорее всего, нет смысла даже пытаться выбивать. А сейф от чего? Сейф эко? А, у них денег? Ну, что они потеряют? Они им только не дадут заработать, это да. А их будут ловить еще, походу. Ну, это видишь, он... Зачем? Не, он с хуйней ловит, А зачем он идти? Зачем им идти, да. На сейве могли остаться. Ну все, He's back up down the last two. 4 rounds is touching distance to G2. Exertion. We're talking about a guy who's on 5 skills right now. He's Бля, это про игроки. Коэффициентик 5. He's У тебя someone who might вроде have 5, something там in the tail end of my поменьше. top 20. Там есть 3,8 и есть 5,2. Я 100 рублей поставил на 3,8 и 200 рублей поставил на Сколько на 5,2. продажу дают? 165. In the 1 series, they beat versus Dom. О, ты в On плюсе. Iran, it was exertion. Нет. Over and over again. Так ты 200 поставил и 100? Ну, But they had 160 и 55. А, его He's gonna have to 150. continue to harness that Так, fearlessness это in фулбай. the scoreline Фулбай в моносиале. facing this Royal Arena. Так просто выбить не получится. Раскид. And at least put themselves within А Монос в какой that позиции? round for Раскид G2. They слабый, pick он на themselves банане. up Монос to keep 8. pulling this road back. Монос в центре на банане. Хоть, но они идут А фейкуют хорошо, Б довольно. Хорошая позиция, там сверху сидит. Кто я не увидел. Если они сейчас заходят на Б, то там Монос приходится перетягивать. Но вычислить реально. Зацепить не зацепил, но что дальше он будет делать? Вот в чем вопрос. Дальше мы, да, постепенно наступать, идти помочь на А, лучше помочь на А. Ну и читается не всей команды этот заход на А. Это смока, это выход из смоков, быстрый выход, забрать двоих, да. Ой. 2 в 2 в Моносе и Ника. Ник, ты говоришь, руинить как раз, но он тем не менее забирает сейчас. Нужно килл. Могут. Ну не, время уже, время. Нормально могут. Не, все, они отступают. Oh my God, some parting shots in this round. Ну они, может, там, да, там игра такая была бы, See so much credit for that first half because the way he cracked open the easy, way he got И это 8-й раунд. survived after one player died before G. Ну, если бы брал форум, We just saw now to the exact same thing online. They were able to get him. Ну 5 коэффициент, алло. им пизда. Not being able to anticipate Просто exactly фора, what если that убрал. would happen. That's a Форум feather in the самый cap for Shohei. выбрал, что они там за 2,5, ты уже выиграл. To Shohei to show them that А то, что они фору заберут, это в смысле фору, просто взять фору. Нет, фора, да, не Набрать фору, понятно. Да, какое-то количество очков они загонят. Обгонят. Отрыв, чтобы Нет, есть плюсовая фора, это значит ты. А минус. Они должны сколько-то набрать хотя бы, чтобы плюсовую выйти. А минус, это значит ты
побеждаешь с такой-то форой. Когда минус фора, это побеждаешь с такой-то форой. Например, минус 2,5 они должны забрать, если ты взял GeForce в карте минус 2,5, это означает, что ты в худшем случае должен, они должны забрать 12-9. В худшем случае. Если 12-10, фора не проходит. And this is the game where it would be considered an upset because of how this form. They lost Если this сейчас lead. фора 13-10. Straight up. 10. It's pressure from utility. А? Ну сейчас Check this out. A 20 Понял. and 9 Nico понял. off-equipped Odyssey. Сейчас. And just the right amount of forward stance inside this A side. Да сейчас фора уже нету. They're not taking a risk. The little tools Уже they have, ну, they не have certainly supported them with pistols in between both that Colt and the AUG. Ничья же не может быть как ничья. Тут первая половина, а вторая половина первой карты. And that's back-to-back rounds where Odyssey shot hits, but he doesn't get his kill. And last time it was rolling. Тут на раунды можно ставить, я тебе так скажу. Booksy will fall. He will fall. That's both guns though. Oh wow, hold on. Mouse no. Промахивается, They knew, молодец. of course. But the forward pressure. А! The inside. He's gonna see it. No way. Is this the lifeline? Advantage G2. Is this Ну it? что это было? Ну блять, ну маузы. Four players on guns now. Но тем не менее плент за ними, и им уже его приходит штурмовать, его забирают, меняют. Остается 2 в 3, он забирает позицию берет. То будет, ему надо помогать. Расстанься с ним, раунд считай. А, они же не поставили. Там уже двое на подходе, да. It's scrappy as you expect from a G2 round win. But this had to be the lowest expectation. In this situation, it felt like ours. Once they had taken over the B site, it was theirs. А вот фора, минус 4, плюс 4, это что типа? Фора 2, фора 1. That is on your А, типа с такой форы вот они выигрывают. Not seeing Nexa at the Или front что, of the или smoke, эти and парни. even walking through Наберут the сейчас G2 4 smoke light очка. on this screen. 8-12, блядь, давайте. Спокойно, но резко, агрессивно заходят на А. Пробуют. Размен невыгодный. Тем не менее, они уже на пленте. Ставят, резко ставят, никого нет на коврах. Это может быть секретное оружие Моузов. На самом деле, которое поможет им. The dream alive on map 1 to hold back G2. They stole their 12. Can they rob the win? Shure is pressed into the short side. Смотри, помогай. Да. Ай. Да, давай, этого. Ай. Остается один. Нет. Да! So let's keep it going one round at a time. Just like the absolute beginning right there. Monty, I flew on like Плюс 4 сейчас no заехал. plans to Да? top there. Почему я не понял так? Фора плюс 4 сейчас заехал. What he wrote from Shure. Remember, that was the Ну там сколько было? Сейчас плюс 3, наверное. Сейчас плюс 3. Ну сейчас уже, But they наверное, don't chase it. как And look at маленький. his support holding off one short. На плюс 3, 3,9 и 1,2. Фора 2, фора 1. Там девайс слабенький. У кого? Было обеих сторон. Ну нифига там, ну а в бонусе до сих пор. Понятно, но там Ой, как бананы они идут. А джетуник, а маус мне... Что сделают маус? Они просто запушили. Ну не стойте тут, отходите. Идите на аплен. Помоги ему шестерку, помоги на апленту. Там у вас шансы максимально.
Идите с ковров, блядь, если вы сейчас это возьмете, я буду руки целовать вашим матерям. И еще прилично такого. Еще встань на колени. Ну, это такое, конечно, предложение. Они фуловые. Они не факт, не факт. Похоже, да. Ну, бля. Я надеялся на Ника, а раскрутился Укси, бля. Вообще неожиданный персонаж. Ну, сука, ну на карту я ставил. Там коэффициент был 3,8, 5,1. Ну, блин, ну Джету, Коля, ты сейчас посмотрим, как ты будешь хлопать на этом. Какая там следующая карта? Оверпас, скорее всего. Бля, ну красиво, Джету все равно пытался вывести. Оверпас. Как, конечно. Сложно. Ну, интересно, да. Да, интересно. Оверпас. А, Оверпас не Вертига. Оверпас, Вертига, вот прикольная карта, да. А интересно, а что там сейчас с этим? Со Skywell Walker'ом. Ну, на 5 сидит, наверное, там ноет какого-то. Он Джету ставил. Ну, он сейчас доволен, но он вечно ноет. У него то стрим отлетел, то есть все. Или он на это поставил, в общем, на исход. На исход вообще поставил. Так. Так что он еще может отсосать. Цен такой маленький. Сколько здесь Нормально. на Он маузов? ставил еще в самом начале. Так, Непонятно. сколько у меня баланс? 3700. Нихуя. И что за мелочь? Она И чё за мелочь? ставит. Бля, уже круглый миллион, если верхность не проебал. Ну 3900 с чем-то было. Eternal Fire. Кстати, это даже больше, чем... А, нет, не больше. 4,5. Это немножечко меньше, чем когда был вчера. Количество раундов больше 25, и ебать он там просто. Да он нихуя не выиграл, он поставил 510. Вопрос, тебе норм жить в подвале и ловить интернет от настройку, который каждый день отваливается и иметь на балике 4 мульта, точно не пантики. Да, блять, это не пантики. У меня интернет, ну, блять, я ничего не могу с ним сделать. Я ничего с ним сделать не могу, если что. Ничего. Блять, на маузов хочу поставить на вторую карту, но на 1.6 паду ставить. Я могу только переехать. Напишешь. Но переезжать я собирался ближе к лету. Напишешь. Я просто сейчас мажор, сейчас я, понятное дело, не имею времени переехать. Нет времени у меня, я занят. Вот. Выводи и купи дом. Миллионы. Так, То, что тебе не доступно. Вертига. Ты знаешь. Я музу генерит на 0%. Вертига муза хорошо играет. Но... Но и Джету вроде играет Вертиг, да? Вроде бы. Но мне кажется... Из тебя бедный, потому что тебе займы не дают. Мне кажется, здесь тотал больше. Что там есть что-нибудь, нет? Бля, я не знаю, муза выиграют, не выиграют. Что, Вертига в итоге? Что там второе? Мне типа 3 победы на инфе, ой, на Вертига, блять, но... Бля, ебаная Вертига. Но... Я не знаю.
Что, бенефикер давно забрала? Ну, что бы не хватаешь, 100к, закинешь, Так, такой как я и на говорю. карту, прожали 60 лет. И учебу 600 тысяч? Блин, где учишься? А 1.6 на исход второй карте по этому узел. Вчера поезды, конечно, вертига так играли, как никогда. Кстати, нельзя через улицу прыгать на вертига на соревнованиях. Там же есть ранбуст, короче. Ты прыгаешь прям, когда поднимаешься на вертига, только Поговорим на и языке с ранбуста музыки. прыгаешь Песня через улицу следующей песни. Night сразу Wish. на Песня Upland. в Grace Muzey. Где туалеты, короче, внизу вы стоите, поднимаешься по лесенке наверх, и сразу там либо должен по кишке пройти, а тут ранбустом с улицы перепрыгивают на эту лесенку с той стороны. Понял? Там, где упасть можно. Понял? Да что? Вот бы бунти русские. Ну я сейчас буду сидеть, пить и разговаривать. Да. Где наши? Где? Где? Почему наши меня? Это же к тебе вопрос. Э, Почему не надо? Что вы? Столько. Ну, понимаешь. Был что? Где ставки 500 рублей с коэффициентом 3? Какой? А? Смотри вторую карту или нет? Этого что ли? Мэйжер? Или за пивницу, да? У тебя есть на пиво? Вот и все. Мы поговорили, мне. Какая разница сейчас уже все закрыто? На Моуза сейчас 2,8 коэффициент. Собственно, там, судя по всему, судя по тому, как они играют, либо они не готовы к этой карте, либо что. Пока что не воодушевляют они под своей игрой, какой-то великолепной. Как они с такой игрой дошли вообще до этого? Ну, для меня это тоже удивление вообще, мы Какой-то какая-то хуйня происходит, блядь. Вчера спириты так сосали, я вахую. Ну как сосали, там жестко игра была, блядь. И сосали они, блядь, подсасывали. Потом героически камбэчили. Так, Марио разобил уже. Ну мы могли тут налутать, пока смотрели. Ну а чё? Ну что? Почему не налутали? Да. Time to smoke so low, you can come from behind. Rolling a sandwich, Ну that все was тогда, beautiful. раз уж пропустили вспышку, You were asking me if there was like a team гоняться. underneath some of the struggles of Раз уж пропустили, что гоняться? Я смотрю, где еще есть. Все пока нет. Ну понятно, прикольно. Время 23. Suicide Boys. Песня Антарктика.
интернета. Ладно, что, пошли тогда. Да, я спать запал. А? Ну, по крайней мере, ставь меня. Спать пошел? Нет, не ставь меня. Я сейчас. А что тут зависало какой-то? Вот хороший вопрос. Я тем же делал. Зависало, я решил сам добавить. Блин, ну воробей-то ебаный, мало. Ой, смог, да? When it comes to video games, he was the first. That tells you the mentality. You know, his kind of playstyle. Sometimes it's going to look awesome, sometimes it's going to look terrible. Unfortunately, this is that terrible game where it just felt like he couldn't get anything going. Now, let's be fair too. G2 put a lot of pressure on him, a lot of different looks at that. But he was first. But there was nothing going his way throughout that entire half. Ineffective, no impact in the map. In fact, his most impactful kill was a team kill late in the game. Oh, Jason. Oh, I'm sorry. I mean, No. you had to, but you're right. Yeah. Like, just imagine. And insult to injury. Imagine where you're at mentally when you're at 4 kills and you finally have a way into a bomb site, and then in your trade, you decimate your teammates. Yep. And you're just like, well, I'm cursed. And then the next round, Booksy crosses the smoke, and they have this little mixed match situation. And he's the one that dies in that smoke. I mean, listen, he could never get it going. And we said maybe a little bit of selfishness would have helped him, but you can uphold him. Whenever he needs to cross situations, he does it, and he gave his life a couple times. Is this what Xeon is supposed to do now? Just smile? Smile through the pain, man. That's Oh, what that's fair what enough. to do. This is a display, of course, very high quality metal posters, all kinds of cool stuff you can put on it. But what I need to tell you specifically is that Display just launched a new product called, or a new finish almost called Textra, which is a premium finish available on hundreds of displays that make them look really, really dope. This adds an extra texture to them, and you can click the banner down below and type Textra in the search bar to see all of the available designs. There you go. So, Such a good segue when we talk about Xeon's device, this liney on the desk. That just works perfectly. yeah, I have a way with things. Is it also going to be a smile for Vertigo up next? Woo. Well, you want to take that one? Yeah, it's problematic because the segue is supposed to be, hey, it's about where Xeon has a whole lot of playmaking potential, and he's done it time and time again. He's done it against Eternal Fire, he's done it against Spirit, they won both these maps. So now I'm gonna have to make a Buddhist sort of effort to say that he can leave that map behind. And then all that comes with it, go extremely zen into this, and move into map 2. I have to make this claim. And I mean, you have to expect too that he's got the experience in this kind of a role and position to have been through this in the past in the series. He's got it. You're going to have some bad maps. You know what? I would say no, but I think it's possible. What are they doing? Look, I tried. If you're gonna do it on the Vertigo, let's see what they've got. G2 deceived them on this map back this last year, but then they also G2 lost this map to Ecstatic earlier on in this tournament as well. So a little bit of weakness there. But remember that first map Inferno is the kind of weakness that's targeted by G2. So I think you have to be much more comfortable, much more confident if you're any player on now heading into it. And if anything, if you want to make a statement about your growth as a team from out, then this is the perfect setup. You've been handed a backhand in your face on the ground. You knew that was happening. You have to be punished. Well, show us the stability, show us the resilience. Yeah. Play your map, play your game, push us to 3. You have to know what was possible, right? Definitely. And Vertigo, they played a very, very close Vertigo versus, well, close. As close as it wasn't, let me put it that way. Versus Eternal Fire earlier on in the tournament, where Eternal Fire got off to a fiery start, but they got it together. Torchy was really, really good on that map. You know, taking a shot, falling back, leaving some space then for Exertion to play off him, and that's kind of what we want to see. We want to see the Mouse as a team, right? But then every single person needs to do what they need to do. Yeah, listen, from a team perspective, I'm not going to say that Inferno was extremely bad. I mean, we know this is not the highest quality. It's not like they were super exposed as a team. It's more like some individuals were sort of direct. The banana defense was heavy. But this is where we have an issue.
there's going to be some playmaking needed, but I do think that they have the quality within the game to create these plays. Like, they're a team that know how to utilize middle, right? It's notoriously a part of the map where most people usually ignore, don't really know how to play. I think Valve can have rounds that depend solely on these moves and different timings. They have a little bit of diversity that not everybody can bring to the table on the map. You want to talk about another waste conditional penalty on the 3 games as well, as I think Shuhei called a really pretty good team side on the front. That's fair. Get them back into the game. All these clutches he called from you guys, that was just... Just do your thing. Yeah, exactly. So I mean, I think you know, coming into Vertigo, I think you have some good things going your way. Obviously, you need exertion to be stepping up at his level. I think Roland is someone you're going to want more out of on this round as well. He was part of that B defense that just got absolutely broken down and shattered. But they got a fighting chance. They absolutely need more than a fighting chance. I think if you put all the factors together, right, the fact that you know, they were shook on that first map, but still from G2 they have some homework for their CT side specifically. The fact that when you look at the recent record, Miles should have the upper hand on Vertigo. The fact that I don't think Exertion plays a map like that, or a game like that twice in a row, hopefully. But then the whipped cream on the cake, as you may say, that this is now your elimination game. Yeah. The next one you lose, you're going home. Yeah, and you now have to play with that knowledge in the back of your head. Like that hits you as you stand up out of your seat after losing Inferno, and that's something that you talk through between the maps and try and get over. I'll tell you what though, I mean, they say Exertion's not going to play a map like that twice in a row. Someone who can play a map like that twice in a row is Nico. And I love the kind of aggressiveness and assertiveness and just the initiative that we saw G2 take in that first half. And if you come into Vertigo with that same kind of a philosophy in a situation where aggressively fighting for A ramp can be effective if you're winning those battles, aggressively taking B stairs control, like, man, there's some cool things G2 can do if they come with that same kind of energy. If Nico finds that kind of buy hell in Inferno, the game is over. Because Vertigo has been this kryptonite for a long, long time. As I said in the pre-show, I'm going to maintain that once again. So you have to imagine, listen, if that's going to happen here, then what am I to say? Well, how am I going to debate if Nico actually finds good here? I don't think that's going to be the case, at least for now. But what I will say though is, the beginning of this map is going to be extremely important. If we were looking at a FaZe versus G2 game, I could make the argument that it's okay. FaZe have the backbone, they have the experience. Even if things go south at the beginning, they're going to come back into this. That's what we're trying to discover. Exactly, and I feel that that's not the case quite yet for now. So you rely a little bit on that good start of the game that makes you feel a little better, ease up the nerves, gives you that confidence that we're on our thing. Things are going to be fine, guys. Everybody just begin together. Now, imagine it's an 0-4, 0-5 start, and then we're going to start to see what they're made of. Because this is the moment where Hooksy can apply all the pressure he wants. All the bets are off, all the rules are off. We also seen some games though, to be fair, not to be unfair to G2, even in the elimination state, like the ecstatic match, I mean, I think G2 is definitely a temperamental team that it has to go all the way over the finish line or you don't believe it, basically. And I think Mouse have to see that possibility, to know that they have the quality to disrupt, even if it doesn't go for them in the first couple of rounds. I truly believe that. But this is what I like when I saw the G2 on this map, is like kind of what you're saying there. Is like, this is a team I think that is going to believe very much in how they're playing at the moment. Like, there's nothing out in Inferno that you're going to be disappointed about in your G2. No. T-side was a little bit weak and shaky. You're like, whatever. Like, we have such a good T-side, it didn't even matter. Individuals were there on point, making things easier. I think you come into this map just full of confidence and just forgetting that this has been a little bit of a crux for you in the past. Oh man, is it really happening, Jason? Is it really happening? Are we standing here talking about once again a breakdown from Mal, talking about once again not being able to take down their bigger brothers on the big stage? Yeah. Are we circle back right here? Into existence. I mean, I think we also, as we said up before, you know, sometimes when it isn't all working, sometimes when you need a little bit of help from a PC or something like that, Oh my God. make it into the playoffs, but then you're there. And then all bets are off. This is the whole point. Seize the moment. Like, Yeah. you can't fault them for it. They didn't do anything wrong. Seize the moment now, and they're doing it. They've done it on map 1. Now bring it home on Vertigo, and if you can, you've got one more map. They've given themselves a great situation to move deeper on into this tournament. So devil's advocate, do you think there's a way on Vertigo, just situationally on the map, to play as free-flowing and free-spirit as they did on Inferno? I don't think that's the case. I think the map sort of blocks them more. It's a bit more claustrophobic. I don't think you can have, well, I mean, A-Ramp, you gotta tell me they're gonna just cross slopes like wild horses? I'll tell you what, there's a similarity to Inferno when you think how important Banana is to Inferno and taking control of that on the CT side or on the T side, and then A ramp. If CTs can't hold A ramp, if G2's just going to be able to barrel up and get, 1-for-1 trades, 2 opening kills, Hooksy with his MAC 10, Nico with his AK-47, if you're going to have that much success, there is a world. It's a critical part of the map, the same way Banana is. There is a world. He's staring into the abyss. It's
just totally no, it's all the conditions materialized for G2. Like, if you're a G2 fan, life is amazing. Push you out of the game. Nico showed up. Like, what else do you need? Everything's coming together. But if I'm a neutral fan here in the Royal Arena, I want to see Mouse play to their best level, and I want to see them bring up the third map, and we haven't seen it yet, and that is all I want for Christmas. So let's head over to Spawn Wonders. Yeah, that's right, Chuck. It's time for them to find it, right? This is no longer the basement of a hotel. This is no longer a studio. This is the major stage, and now it's going to drop map one. That's right. Welcome to the final stage. Some say they don't feel pressure, some feel pressure, and we see it. But under the bright lights in the Royal Arena, we will find out. So Copenhagen, raise that pressure! Do or die. It's time, Mouse. Enough of this playoffs crumble. Enough of playing the victim and falling to the old dogs. It is G2 Esports, written off by many, and yet here they are fighting on. Nothing they can do but play. Given the chance, Vertigo now. Mouse's map pick beginning on the T side, rolling out to top middle. Наверпас? Ну, блядь. Mouse in the first. Не, как он называется? Тигр, да? Да. Suddenly, it crumbled. Back and forth. G2 have that momentum, letting G2 have that initial lead. Something just get over the players. Honestly, Может, для серых. Title of someone's documentary, okay, in this playoff. Somehow it crumbled. Ну, он сейчас палит четверых. again and again, if you are on the side of Mouse, all too often. I hate to admit it, but Vertigo gives us a great pass to this major. One more. Smoking the elevator to cut off. Oh, on a scene. Снимает двоих. Unsilenced. Salt in the wound. Taps away the couple that do try to emerge from top rank. We said top rank is going to be important. Oh, Torchy. Lost the two. All we're going to get. G2 with another pistol. But this is a map where they actually sort of alter on pistol somewhat. A team that I think had the best pistols at the beginning of 2023. So a great start for them after a great first match. It all started with great pistol players, you know. When we talk about who has the best pistol rounds, well, look at like Zai, who had the best pistol stats on the game. That makes a big difference. 1 or 2 kills in a position like this, and the round is already over. And I think even though pistol rounds, as Sean Garrett said, maybe they're not real CS, it still shows you who's nervous, sure, and it shows you who's not. And still puts a 1-up on the top of the screen. G2 securing it. Des got a lot to say about banana control versus ramp control, the similarities between Inferno and Vertigo for that reason. Или будут метить, непонятно. See if G2 can get their hooks into it. Safe to say it was essential for that B start, for the momentum that they were able to pull forth on the T side of their own map pick. Nothing here to be proud of, Mouse. Они вот эту лестницу на Б, толпой, прям вот просто Yeah, it's really that, eh? на уровне одной главы. И мид посматривал. Перехейс не могут определиться, куда им двинуть. It's you guys, by the way. You're the reason. That games are different here on stage. Тут ошибок понятно. Тут ошибок. We talk about the potential of young stars when it comes to Counter-Strike, but this is a team of young players with no experience in it. Not even that. Сейчас вот этот будет молит Maybe that's the problem. Here comes the rush, we just lost. And when they can maybe they can take the sight by storm, give that will get the one. G2 gonna convert. And another beat of sweat. I think the most shocking review to give of G2 in this situation is that they're really good connection with G2 players. When we talk about a site that's very hard to hold alone, you'll have Ну, to ставят такие коэффициенты, блядь, такие игры. That's going to be, I think, their strongest attribute. It's sort of a map agnostic thing that they've got Почему у going. него на тотал было 1.8, а у меня 20 с чем-то? Extremely coordinated rotation, without leaving too many gaps at the same time, right? They sort of draw that fine line between last year's heroic and today's days. So, I think that, of course, ran to get around the util pressure. 2 sets of eyes leaking down.
отстреливать, но really kind of pump his chest, but there's вот not сейчас нужен, ну, твой выстрел, да, поздно. It's always a tantalizing dance to scan through those random smokes. Смотри, как они забираются тем временем на barrel down on you. You've got a swarm of defenders to deal with. But now it's going to be Nexa under pressure. His head top, the mid player comes over. Hooksy looking to join him. Hooksy and Nexa though. These are the pieces you want in place to stop the attack of Mouse. Nothing will say more than the live round. Big flank. Here's already down the ramp, right? It's already attacking us because Sershin had given over that control. Give it the space. Now we're starting to get that stack. Third CT into place. This is G2B mobile and out. Oh, how much time do you have? Nico Nexa 3 kills like it's nothing. Get this thing look out from top middle rolling could be the solution. Whoa, haphazard. Odyssey just jumps around. Hunter keeps going quiet, then reclaims the one. But he knows, surely, that this is the bomb. Да сейчас вы спиной это все вступаете, изводите. Hey, Torzy, do you have a clutch in you? Do you have that clutch in you? Smoke gets popped over. Hunter jumping up could go for the chance before the teammates are here. Там он забирает, там он палит, но не успевает. But Hunter, I like that he doesn't waste time. Jumps, and that's the same, like, they're on the same page in terms of how fast and aggressive they want to play. That's on CT side. Everyone's aggressive on CT side. They're comfortable doing it on CT. Staying cohesive. Mouse man. Nowhere to run. Cyclone has been very liberal on taking these pauses early. Yes. Something across Inferno, and now again right out of the gate here on I'd Vertigo. love to see that. I mean, the comeback was like towards the end of the run, but it was a real comeback. There were some good rounds in there. It was good individual moments from good passes. It was good shots before it was good calls. You did have the ingredients to make that stew taste good. You asked him to bring the pressure. Nico in the last round. Oh, The moment Sershin left, you know, he did everything he was supposed to. He spammed the smokes, he walked away. It wasn't obvious departure. That was a matter of sort of retraining something they already knew how to do. They took too long to get forward and execute that they already knew how to do. Not taking time in this one, very quickly up behind Park. Нормально подошли к Utilities, this is just pistols. Shoemaking it up on short man. Nico's gonna make quick work of that one. No chance with a lesser weapon. Splashbed comes around the corner. They're not gonna catch any CTs out of position. It's just the right amount of hesitation here from. I don't think are too bothered by it. Layering their utility, spacing it up, slightly putting on little bits of pressure here and there. Goes clear. Comes and joins them as rolling with the seconds. Book that wall is still inevitable. Flash goes out. Nico disruptive. And the play is this late. They'll have to fight through the thick of it right now. He's waiting. In a row. This one clean. Finding his form in CS2. Odyssey. His shot. Number 2. Hey, they make up forward the movement. That's the thing. Yeah, that's what we're gonna praise. Hey man, he picked 3 shots, but he jiggled real nice. So he's laughing. And you know what? I mean, I wouldn't say that Monty looked scarier than George did last night. Like, there were some moments where I was like, oh, it's a good spot. It's a wall thing. Close moments. And again, it always looks good. And I have no doubt what Monty can be. But George was keeping up, you can say that. And what's great about that is Love on to main mounts. Pico. Gonna shut it down. He will be a. Музыка. Замолкает. бля. Включаю для вас следующий трек. Жая. Песня Тима. I see off to the races, recovering from those missed shots in the round prior. that's what you want. Full power Odyssey, full power towards it. Because the conversation was, if G2 were going to cause this upset, it felt like it would all come from Odyssey. Line them up. Hunter almost knocks both down, but it will fall on the shoulders of the young Swede in a 1v4, turn 3. It feels like anything is possible for Roland these days. Looking for vindication since joining Mouse.
He's been doing nothing but winning, and he's been set up beautifully under his international lineup. Roland doesn't have the time to go back to the side of the net. It's also back door that's being shut behind him. Does he have a way to brawl his way into the site? Truly not. He's going to step on the trap wire and set this molly up as soon as he puts the smoke around. Look at he's got the smoke on. And how that molly is, he gets it off. Interesting turn of events. Roland will waste no time. Cautious. Не замечает, смотрит, ловит его. Два в одного остаются. Плачет, ну снимай его, снимает. Ребят, кто ж придает еще один дефьюз от них, и он его берет! Ты незаметно, что ли? За жетон? Нет. A stage you rarely saw before today. You thought you were going to defuse that bomb. Блин. Да они наоборот почти взяли, ёбаный рот. Ебать, походу уже, да, нахуй на жетоне ставил. Красивый, но смотреть, как нравится. Somebody we know, overclass on the CP side, Bailey out of an NVIDIA, getting 3-4 kills off of Нет, там момент был, что на 1 в 3 остался. Not all the time that you get in the late moments to show off. Значит, подожди, один. Почему? Что разве за терроров играют? Может, что происходит, блядь? Wait, what? Или он успел задефьюзить, я не понял. Он успел задефьюзить, что ли? Ебать. Просто вынес, блядь, меня. Oh my god, within the last second. Umbrella goes down again. Valve do not need this right now. Посмотрим, смогут. Ну и надо хотя бы, блядь, 3 раунда, блядь, ну как-то, блядь. 4, 5, не знаю, ну хорошо будет. 3 минимум. Смотри, что они делают, смотри. Смотри, что они делают. Сейчас. Right away. Looks he was that much deeper though, right? Look back at Как вот Mossy. он туда заходит. Inch forward around the crane, guys. Oh my god, 5 straight here for G2. And another perfect setup here. Standing behind the molly is next up. Oh my god, man, there's no open. This is Просто без combination шансов, master блядь. map, but man. Maybe we just wanted to believe it so bad. Just so they would have a round. Oh my god. Let's see worried about something, bro. They need a glimmer of hope. Because this is a feeling that has become all too frequent. Not just losses, but now the nature of the rounds. That's uncomfortable here. So Cypher approach behind them. Another perfect time to call it. I don't think you can really waste them. Ну я буду, вот кто с кем встретится? За Нави и за G2 походу дальше будет. His job to get them standing straight up. Right now, mouths are slumped over. Бля, ну не хотел. G2-0. Я за музыку не хотел, блядь, подсказывал. Ну спереди вот это вообще не ожидал. Музыка, блядь. Обиды ебаные. Cloud9, обиды ебаные. Damage Shuhei wants the pounce. We've seen this Mac 10 kind of catch G2 off guard. Activation out of G2, Nico takes it, lands.
Honestly, G2 have been content to forego a little bit of ramp control because even when Mouse gets a crane, even when they throw that util over, it's a test that G2 keep passing the recovery of the A site. Oh man, they're gonna win back so much space. And Nico, he's happy to keep being. I feel like they know in the back of their mind that he's standing here, shoulder to the angle with confidence. For a little while, some damage in. And he turns. Oh, little distraction on the crane. Oh, enough. Maybe finally something for Mouse. His numbers inside the bomb site will all down. Oh, down he goes. And the bomb's planted. At the very least, they got that. G2 decides to concede it. This is the first for Mouse. The Я first видел, поджег его во время плента. shades of Inferno again. Бля. Они запланили, All it takes is getting the door open. и все равно That's the one opportunity you need to shake off all the doubt that you have and you get back into this game. That Virgo was a good pick. Again, and after they beat Spirit on it, it feels like that's where we see FaZe take Spirit right at this point because they've seen Первый раунд молодой. But every map was difficult. And now showed it Посмотрим, что они будут показывать хотя бы. Put in a lot of preparation and how much prep you would put in. Knowing you're going to play against team like Spirit this year and then end up winning it. И сейчас One of the все most impressive проиграно. threes that we saw was Начало было. winning that game. Первый четверть. Очень Again, it wasn't a долго. stage match, and that's Ну или половина. Virgo just got that much harder. Wild that the form they bring to the table is always enough to make you believe, right? And hit the ground running, get here and open anything. And you think this is surely the time. You know, Maniac's had enough of the back of the desk. How many times are we going to talk about this? How many times? Собирается под P, Before it's что safe to ли? write off Mouse. Chance to reclaim what's left of the half. Now, walk away time. You just got to keep it clean. And they did get that streak going Прям in the под first half. прицел. You got to bank on that belief. Tap into it. It's safe to say Nico's giving them no room to breathe on this ramp, right? Constantly behind these smokes, constantly with numbers, and posting modesty on the gap too. Just want to keep playing for info, peeking everything. That's С just твоим it. прицелом вообще не могу играть этим прыгающим. Давай. It's off the angle at the very least. Sershin climbing along the wall. But Modesty missing chances. And so О, Sershin Монос being забрали. get a quick room from the elevator. Еще надо, еще. And he's got support from Hooksy too. He wins his duel just like that. Back into the even kill. Next up picks one up. That's Так, what 2 me. в 2. They're all getting a piece. Someone's got the response, but Hooksy Лэнс still has его eyes on спалит, set. He нет, knows нет, where не Coast is at. спалился, поставил. And it's 2 T's to fall back on the Поставил short и side. отступили они очень, ну, не очень довольно-таки хорошо. Теперь держит план. Quick readjustment here from Georgie. And they take over the site. They do it quietly. And yet again, we've got a smoke on top of that bomb. Things could get weird. The Molotov they wanted does not do half or any impact. So Georgie will spray through. It's another situation where they could stick the ball. Там уже время. There's a roll in his mind. He is now the one inside the smoke. Not again. Hooks is on top for the second time. He's knifed it. Она порезал! This time he's got it. Woo. Not twice. Порезал в дыму. Oh, I with a little cash and splash on the side with a knife kill. Давай, продолжай. So the worst that jump in heart rate. Начало положено, пожалуйста. Пожалуйста. Ваши. Смотри. Sometimes if you can break those folks open, my God. All right, now Roland, you are vindicated. You got your round. Could have been 2, could have been an opening here earlier on in the half, but it's still an opening. Still chance for 6.5. Look how pro G2 are. Good flash. Try and set up the team, but Nico's not presented anything to bite down on. Ball slides out through middle, catching Hooksy off. So pistol scope involved with one M4 here for Nexta has found his victim. Монос, тем не Doing a менее, great как job over towards that снят. east side. We haven't seen it too often. Actions here on ramp, but picking up frags versus Еще Jimbat now Ника a number of забрали. times. Упси Keeping him забрали. down at 2 and 8. Keeping the hopes of a robbery here in round 9 alive.
On ramp 14, 2 bullets in the magazine. It's going to be a critical reload of something О, that попался. А, но тот не успевает, а ВП не успевает сработать. Переход на ящики. All the while, it's still a good amount of control here for Думаю, этот забирает его. Это еще не заход, сзади, как и можно было бы. Нам забирает. Да, 3-6, 3-6. Yeah, throwing under screen again. It isn't in vain this time. He gets the round. Радоваться, но... In the half. You never want to see a team have to come back into 2 games in a row. You know, if it is nerves or whatever, because the scoreline will catch up to you. Even if these 2 get worse, that's what means the game goes. They still win because they had such a good start. That's the benefit of what G2 have showed us, that they're ready for this match. Mel's have to fight a little harder. But we can see a glimpse of it. We see it's in there. And again, the round that ends on a nice kill ends up being another eco off of that. Finally, beat site wide open. No Nexa to stop them. They've sent reinforcements for getting back half of the map. Nice shot from Horsey, reminding us that again, throughout this series, Давай, 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 можешь. А, звезды поджимают, да, хорош, хорош. Вовремя отошел. Тут принимает калаш. Раз, два, три. 13-6, made up for it more. Кстати, в этом году коронавирус сделан вокруг света за 80 дней. Как они это сделали? 4-6. Lucky it didn't put an end to his rampage. Ну, мне кажется, просто маленький цен был, но может был закатывал. Там немножко панули, я думаю. Там, да, поменьше было. Давай, музыка. 4-6 уже, камбэчик. Гоняешь, что ли? Да. Hunter to take his place to try and creep in, and that AWP is not О, 4-5-2 остались. Это пятый. Way back in. Climbing to 11 frags so far. All intact. Given a chance, the lineup happens, but Nexa's there to recover something. 1 kill, all you get. There's so many parallels that we could eventually draw between Shuhei and Arrogant, right? His biggest inspiration, his idol, and his nemesis, all wrapped up into one. Now what does Arrogant do better than anybody? Keeps his team in it, brings them back with an abundance of comebacks in a history of FaZe for him to be proud of. It also took him a long time to figure things out, to get those wins over the line. Well, Shuhei is in that realm right now. Yeah, that's right. And stealing a major away from Nico would be a good first step. Let's be real, as it stands, Чем закончилось? this potential settings from Mouse instead. Ну все, 5-6. Final round of the half of G2, what a long time since that straight round off the pistol win into the Oopsies DQs. Shuhei's gonna make sure that Oopsies drop out this one again, so yes, a забирает Фокси. close this 5v4 and tie Сейчас it up. дыму могут, но нет. You know, now they're showing us that their ability to find timings to break open zones are some of the best here in playoffs. Like here in that, obviously, with Shuhei, peaked at the end of CSGO all the way to the major final. Вот это But опасно, they're playing кстати, на CSGO, they're самом playing деле. it as a new game together. Выход тоже опасный, опасный выход, братан. Но он его палит. Feels like Gimba's been conditioned to be cautious on this approach. Him and Nexa, they've Читает почти, но нет, не пробивает. Hunter will instead catch И тут они заходят в спину, как он его снимает, апа. Бежит прям по Гарри. Просто улетает на смерть, но такой себе мув, конечно.
Hunter on the MP9 in an attempt to press smoke soon enough. Ночами. Тем не менее, 3-3 остаются. 3-3 Blend A. 1-1. Зато там где-то внизу, блядь, не разбирается. Как бы. Можно собрать по позиции, CT's banking on the guns and Moss is just going to pick it up with the flawless incendiary onto the ball. One that should be canceled by the... Заберем его, нет, не забрал. И этот все, Морус троих делает. One more sprinkled at the end to remind you Он of все G2's равно. Хуй знает, что там, конечно, больше надежды. Сейчас смена сторон. 5-7, 5-7. Что, сука, не дохнешь, блядь, 89. To open up tabs. You gotta say that you just want to exit. You do let this lead go somewhat. But keep it in set. Посмотрим, что Маус со Сариком сделает. I think it's still a dignified half. You have the top ranking modesty, but not an indomitable one. Dorsey is right there. Да. Critical territory now. slightest chance to recollect yourself. The most important. Там кто кому там мукает. Так, 5-7. 5-7. Too often. Маузу вообще. Too often that you get a chance to make it. Может, постарайтесь, пожалуйста. Как из пистолета? Научи меня стрелять из пистолета, а, блядь? Из дигла. О! Все из дигла. So, alright folks, getting a little exciting out here. So I think we're going to go to a short break and be right back. Let me give you Нет, those кто не lines. верил, что в дигл сейчас убрали. Вся пауза. The future esports, they are coming into the cloud to make a major, but it certainly wasn't an easy run. We've got Nico and Hooksy here. Hooksy's very smart and before we even got started. I'm just smiling because it's not an easy role, and that's very cool. And Nico, you're smiling now, but at times during this whole talk, even when you were winning, I was worried for your everything, because there's moments I'm like, is you winning? Oh shit. Nico still looks very unhappy. So what's going on inside your brain around this? I was like, there's one that I was still under so much stress that I didn't even realize it being qualified. Like yesterday when I woke up, I was so happy, feeling relief, and now like everything is fine, and I just can't wait to get the play started. Давайте же покажем, как вы вдвоем выйдете, что вы First time you've been since you've been in YouTube, the last time you were doing it, Yeah. you were playing. What's that been like for you? Одна из On отличных paper, правил. everyone would say, you guys been playing on Конечно. YouTube. Yeah, that's YouTube playoffs all the time. Yeah, kind of a milestone given a lot of people expect us to get. And I think if I had to pick one of the majors for me to fail, it would be this one. So I'm feeling it. But obviously, you're happy with how it's going to be, but you did make it as well. I don't care if it's P2 or P2. A lot of the time we were playing really well, like I think we had leads in every game, up to like 10 rounds or something like that, and then we had trouble closing out the games. Only a very few like halves where we had maybe a bad fan or we didn't play good as a team. It's a major, it's good teams we are going up against the opponents. It's just like not the walk in the park. In terms of looking at this major bracket you've got in front of you, what do you think about starting the both because it's so stacked, we've got it's probably the best major bracket we've ever had. Of course, we have to beat Mount, but then we have to cheer with everything we've got to for semifinals. We will have to get up with it.
monthly spending growth we never had in here, so definitely not the exciting games. I'd probably say that if you kind of got a little bit easier of a bracket, I think the upper bracket is pretty steady to really tough if you want. The team that's making for these, 2 games, they're going to be very confident in the final, so there's also a big part about that bracket. Looking at what happens for both of them, it's kind of a different way. Да что ты будешь? Is sometimes unfair because it's those volume or you look going for it a bit longer. There's always a good something good about, you being pictured. I think people are watching you, care about me. I just learned how to do it. I think same goes for him. I think even like he doesn't have much time to read all the big games. It doesn't matter what result they make, what result they make, and they're still good. I'm pretty certain I can win every event of the game. This team is still get criticized by at least, I don't know, 500 people or something like that. In between games, in between playoffs, literally, I wish they would Где игра? Я не понимаю, когда играть дальше. Уже пауза пока.